eng Easter ini ijoboge engetetab lelesta tarigit 28 agoi tarigit 31 arawetab somok gurumisha. Now feel the roar. Cheisibu en inguni chitab kolenjin Logoiywekab Emet cheitun ketesiet noton nechome nebo Kass TV. Kainenyun ko Shadrack Mutai Itagat. Miten Prime Minister noton nebo emetab Ethiopia, inendet ko Abiy Ahmed, emetab Kenya. En tokyinetab Kenya kokimit tilyandit noton nemiten en kwenutab emoni ak emonoton bo Ethiopia. Karutechi emetab Ethiopia konoton kasarantaetab ngelu inendet ole kotach President William Ruto. Kakitach Prime Minister nebo Ethiopia eng betutab ra eng State House Nairobi ole kakibaurianchi tokset nebo kondit ak konyit yeibata korutochi kampunitab Sama. I am delighted to have this opportunity to welcome and host a dear brother, friendly neighbor, and a strong partner. Your presence today gives me great joy and hope for a brighter tomorrow. For this, I am very thankful. Everyone is witnessing the friendship, the brotherly attitude towards Ethiopia from our brotherly country, Kenya, is a demonstration that these two countries doesn't have any baggage to strengthen our relationship, also to go forward in multifaceted and ambitious economic plan that both countries has. Eng kasarata ko kaibor President William Ruto boiboiyenyi yekangotach inendet mwaet nekekochi kasubet Prime Minister Abiy Ahmed. Your visit, my brother, Excellency, has reminded us of the deep foundations of the relations between our nations. It has motivated us to reflect on the implications of our shared destiny, encouraged us to do our part to ensure that we find our space in the regional, continental, and global quest for prosperity, and inspire us to proceed Kakoyomis CC noton amu chepkondok chebo county nebo Nandi Hillary. Serem kole wendi kosuldoi serikalit noton tetutik chebo tai chekimuch ketoi ndokyinetab keistoegei komakitoi alchem kotomo kesuldaen chekiran ketoi en tai. En nguni koboisie anan chobe icheket budget noton nebo kasuldaetab tuguk chebo kamanut chebo kasuldaetab mung'aret nebo kenyitab 2023-2024. Kamwa Serem kole borchinkei serikalitab kaunti nebo Nandi kokees teksetab projects cheechen ole kabinet eng kasarta nekoketoi chobetab budget. Kokotorchinetab kei nebo CFSP nebo kenyini anan kenyit nenyone ko mising kokere serikalitab tukatai eng kenyitab 2024-25 kakesunetab boisionik chekikure flagship projects chekikinam eng kipindit nekikobata tamitab gavana nekikobata. Choto koboto sipitalitab Kapsabet, kampunitab chego nemi Kabiyet, nemi chekondet nebo kawek, nebo textile nemi Mosoriot ak alak cheechen. Kabit nitok kora eng kasarta nekikotoi serikalitab kaunti nebo Nandi ekut noto nebo World Development Fund ole wendi nitok kokochin kimnatet MCS kondochi chepkondok chebo boisionik. Ko eng kenyitab 2024-25 ko arorutik tugul chekopangan raia kotinygei ak kila wardit kisuldae. Kikipchei chepkondok kepchechi kila wardit million eng wardit neibe cheng'ering ko million 37. Ko wardit neibe chechang ko million 41 akomi formula. Ko kikonam raia konde projects mbali kila wardit. Ko choto chakikasir raia ko chemi budget as eng kenyit nenyone. Amwa ine kole kosubkei ak keretab meng'ikab kaunti nebo Nandi kokikon ichek keret nebo kero kele kakisuldae chang'indab boisionik chekiketoi ole borchinkei ichek kekees boisionik choto. Eng chobetab CFSP ko kikiboisie ak stakeholders chechang. Kikitebse raia eng public participation, kikitebse the civil society, ak ketebse CBEF anan kikilen County Budget and Economic Forum,
komuch kokon ichek maoni chekokisir nguno komi county assembly asikosuldae akichek kunoto. Kaiyamis ine kora kole wendi serikalitab kaunti nebo Nandi kotesetai lipanetab chepkondok chenaat ko pending bills ole kayamis ine kole kikesu lipanetab chepkondok choto. Kemi on track eng lipanetab contractaek ak lipanetab service providers alak tugul chekokwai boisionik kochi Nandi County eng kenyit 2023-2024. Kimangu kole ikere kenyit kekere ngot komi pending bill chenitu chemasire million 200. Kong'eteke Nandi Hills eng county nebo Nandi, logoiywekab emet chebo Kass. Kainenyu ko Nelson Tarbei. Nelson Tarbei noton ko chepchinetab kei nebo budget nebo county nebo Nandi nebo kenyitab mung'aret nebo kenyitab 2024-2025. Kistoege noton kebendi agoi Naivasha kakobarasta emetab raini CS noton nebo ribetab kalyet en emet orit Professor Kithure Kindiki kole wendi koyekugei tetutiet noton nebo kikochi biikab emet korutechi chamanikwak chemiten icheket en korkorosiek. Kiyokiton noton en tai kotinygei ak koimutiet nekibit kotinygei ak miondo nebo COVID-19. Umesema mungetaka kujumuika na familia zenu, si ni kweli? Sababu mambo ya COVID sasa imeisha. Mimi nataka niseme sioni maana kwa nini tusiwahusishe katika huo mpango wa kutembelewa na jamii zenu. Kwa hivyo nataka nitangaze ya kwamba tutarudisha mpango wa matembezi ambayo yatashughulikiwa na wale wanahusika. Familia siwe na siku moja katika muda ambao mtaelezwa, ambao mtakuwa mnajumuika nao, na kwa hivyo mimi nataka nitangaze kurejelewa kwa mpango wa jamii kuungana na wapendwa wao ambao wako katika jela hii na jela zingine katika taifa letu la Kenya. Vile vile nitaongea na Attorney General wetu, mkuu wa sheria, ili mpango wa Power of Mercy usaidie ili kupunguza murundikano katika majela zetu. And I have committed we are going to decongest our prisons by 50%. And all category of our inmates will be covered in that Power of Mercy program. Kaimonge emetab raini alage en getiyab karisiek chemiten taunit nebo Eldoret akonerekyi serikalitab county nebo Uasin Gishu mwaet kole kaimuch konam akochuten karisiek en kit nemwoe kole noton kabit kalotunet mwaet kole kotom kikochi ng'alalet ak koyonchinet kotinygei akonyolu koket icheket karisiekwak en kasarta age tugul neisuldoen mung'aret noton nebo rutoiwek. Kaibor kaimetabgei mising chemung'arainik chotok isuldoe mung'arenywa nebo karisiek mising ko cheimuti kiprutoinik koba kebeberwek cheterter kosubkei ak nemwoe kole kakichute serikalitab county notok nebo Uasin Gishu karisiekwak koba komosta nebo Yard eng kit nemwaat kele maisub ng'atutik chotok chebo mung'aret ak chetinyegei ak kebeberwek chotok chenyolu koyae mung'arenywa anan stage. Tulipotoka pale tulipewa notice yenye ingefaa iishe tarehe 1. Leo asubuhi wametuamkia. Sisi tuliona ya kwamba hatuwezi topoa hii maneno, tukasema wacha tuende kotini. Tulienda kotini, jana tumepewa court order. Hiyo court order inasema ya kwamba sisi tukae hapa, tupaki hapa ili tuendelee tuongee mpaka tuagree. Because county government natuambia tuende main stage. Pale main stage hakuna space. Hakuna hata magari yenye huko haitoshi huko. Hakuna facilities, hakuna maneno kama social facilities kama choo, offices, hakuna hizo zote na wanatuforce tuende huko. Jana tumepewa court order ya kwamba tuendelee kukaa hapa. Leo wametuamkia asubuhi, wametutoa magari yetu, imechukuliwa imeenda Yard. Wanafunzi walikuwa wanafunga shule, hakuna mwanafunzi amechukuliwa. Kutoka asubuhi watu wamekuwa stranded hapa stage. Hakuna kitu yote inafanyika. Tukijaribu kutafuta audience na county government, hakuna mtu anatake responsibility. Kamwa ketichotok pa karisiek kole nganda koba kapkirwok kotonon maketab serikalitab county nebo Uasin Gishu koisto icheket eng komoswek chotok chebongone karisiek anan stage kobate kabistoe ng'atutyonotok kobun ofisekab kanjo chemwaat kele kakiboisie eng kaimutyonotok. Unfortunately, hii kitu tena inakuwa na favorism. Kuna some circles wamekubaliwa waendelee kufanya kazi kama North Rift pale. Sasa ule ni mtu mmoja lakini wamekubaliwa wafanye kazi. So sisi tunaona hapo kuna favorism hapo. Kuna KSS na hapo tunaambiwa hiyo ni deep state.
Sasa kama wewe si wa deep state, hakuna kazi unafanya. Kama wewe ni deep state ndio unafanya kazi. So that's our grievances. Mpaka saa hizi wanafunzi wanaenda Nairobi wamekuwa stranded. Siku hizi watu hawaheshimu court order. Sababu tulikuwa tumepewa notice ya kuingia stage ndani, lakini hatukuridhika, tukaenda kotini. Lakini jambo la kushangaza tu, mambo yenye tumeona leo ni watu kutoheshimu court order, na tumeshindwa. Hii Kenya mambo ikiendelea hivi, tutakuwa kwa mikono ya nani? Tutapata justice wapi? Kaitita yotok MCA nebo Huruma Kimani Wanjoi nekanerek chikit nemwoe kole kaimak tetutik chotok chebo rutoiwek ole kanyor kasarta neui missing kipsomaninik chekabendi gaa kutokchingei half term. Ndio wamekuja wameshika zile magari na wamebeba na breakdown na wamebeba na madharau mingi sana. Ile breakdown imechukua magari imepeleka kwa ile mahali inaitwa yard. Na hiyo yard kutoa gari moja huwa inalipishwa 26,000. Zaidi ya magari 50 zimeshikwa ziko yard. Na ikifanyika hiyo yote, mimi mwenyewe ni wakili na niliona kwamba kuna pending case before the High Court of Eldoret. Kuna an existing court order barring the county government of Uasin Gishu from actually interfering with the matatu crew. Lakini leo wenye tumeona wamekaidi ile amri ya koti na wakaenda wakachukua. Basi mimi kama mtetezi wa wanyonge ama mimi kama mwakilishi wa yadi kama hii, tunataka kupea ultimatum hii serikali ama wale wenye wamejihusisha, sababu kuna watu tunawajua na tutawataja masaa ikifika. Tunataka kuambia by the close of today zile magari zinafaa zikuwe zimewachiliwa, namba 1. Namba 2, mkutano uyundwe na hawa matatu crew yote na sako yote wakaishwe, waelezwe ama kukuwa na utaratibu ni yapi inahitajika. Ole kaimak tetutik eng stages chebo SACCOs 10 cheboto Transvalet Traveller Sacco, Chevik Sacco, Great Rift Sacco, Satima Sacco, Eldoret Sacco, Wareng Traveller Sacco, Wareng Luxury Sacco, 2NK Sacco Limited, Mona Confront ak North Express. Kong'eteke taunetab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiywekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Kalumda emetab Ryan serikalit noton nebo county nebo Nakuru konochin Governor Hassan Kihiga tetutiet newendi kotokyingei kosuldaen county noton anan TIDP eng kasarta nebo kenyit agenge nemiten tai. Kamwa kole wendi wachin kosinyet kot missing anan chepkondok chemiten barak sekta noton nebo konyoiset sikotoret noton meng'ik chebo county noton. By these key underpinnings, we prioritized 8 thematic areas in setting the county development agenda for the medium term. Namely, carrying forward ongoing projects and programs into the 3rd CIDP 2023-27. 2, post-COVID-19 socio-economic recovery and provision of social safety nets. 3, leveraging on growth in the productive sectors of our economy. 4, mainstreaming of cross-cutting issues in development planning, including green economy, climate change adaptation, disaster risk reduction, SDGs, and special interest groups. 5, promotion of access to quality and affordable healthcare services. Ile mipango yeye ako nayo kupitia kwa County Integrated Development Plan ambayo ameunda siku ya leo, ndio itafanya Nakuru hii ibadilike. I want to assure you today that what Susan is launching today, in 5 years atakuwa ameachieve, but she needs more time to be able to complete those projects ambayo atakuwa anawaambia ataenda kufanya siku ya leo. It's practical. I'll be here myself over the weekend to launch part of the series of the autocross that is part of a key process of developing motorsports. And of course, you know, ya kwamba as we start March, the whole world is headed to Vasha. The whole world is headed to Vasha for the WRC Safari Rally. Na tumefanya mipango kurudisha Safari Rally kwenye Easter weekend. So this year ni Easter na Rally. And Governor, I want to assure you, I have already sent a team here and they'll be coming back on Monday to make sure that as we prepare for this incredible experience of the Easter Rally, the youth and the people of Nakuru County are center and at the very heart
of hosting this event. Kagomonge Senator nebo Bomet Hilary Sigei akosom committee nebo Senate netinyegei ak ribetab kalyet kochigil akoito report kotinygei kalyet nebo sirikab logoiwek chebo Bomet County chemwaat kele kikochi kamuiset eng kasarta nekiumi icheket logoiwek kotinygei ak kambaget ak bandab oret nekiyai konetichoton chebo sukulisiek choton chebo ECDA. Eng kasartab tebutik eng Senate kokasom Senator nebo Bomet konyor kasubet eng senataek alak kole nyolu eng committee noton kochigil akoker kole miten katiaknatet noton nebo sirikab logoiwek eng kasarta agetugul nesuldoen icheket boisionikwak. Kakochutyi Senate nebo emoni kamuiset nekikitokyi sirikab logoiwek en county nebo Bomet. Ole kaimongei Senator nebo Bomet Hilary Sigei akoteb kotinygei ak kakwautik chekakoib ofisaekab ribesetab kalyet kotinygei ak noton. En kasarta nebo tebutik kokamach Senator nebo Bomet committee netelelchin kalyet en emet kochigil akoib report kwa bunge kwaroru kotinygei ak chametabgei ak kalyet nebo sirikab logoiwek en county nebo Bomet ak en emet kotugul. To seek a statement from the Standing Committee on Justice, Legal Affairs and Human Rights regarding the safety, security and freedom of journalists while performing their duties in Bomet County. In the statement, Mr. Speaker, the committee should, 1, provide a comprehensive report on the progress made in the investigations into the assault by assailants in Bomet town made upon journalists from several media houses who were covering a demonstration by Early Childhood and Development Education ECDE teachers, stating any actions taken by the police at Bomet police station, where the case was reported under occurrence book number 21/21/2/24 to ensure the safety, security and freedom of the assaulted journalist. 2, state whether the county government official or agent who is alleged to have instigated the attacks, which took place on the 20th of February 2024, due to what the assailants termed as unwarranted coverage of demonstrations against the county government, has since been arrested, and if not, inform the House why the said person has not been arrested to date. 3, state the measures taken by the relevant security personnel within Bomet County to ensure that such unfortunate events are not witnessed again in. Kamach kora Senator noton konai kakwautik chekakoib kibagengeit nebo Media Council en kanaptaetab katiaknatet nebo sirikab logoiwek en emoni. And lastly, provide a holistic assessment regarding the actions taken by the Media Council of Kenya in protecting and promoting the freedom and independence of the media, specifically that the journalists who were assaulted in Bomet County pursuant to Article 34 of the Constitution and Section 61A and C of the Media Council Act number 46 of 2013. Kabiniton kosubkei ak nekinyor alak en sirikab logoiwek cheboisie en county nebo Bomet. Kamuiset en kasarta nekibe logoiwek kotinygei ak kambaget ak bandab oret nekiyoe konetik chebo ECD en county nebo Bomet. Mr. Speaker, the statement by Wakili Sigei should worry all of us. We are here as the ombudspersons of the citizens who have elected us to come here. If the other ombudspersons who are journalists write about what is happening in counties, you hear statements from county governors that the senator has bought those journalists. Mr. Speaker, the threat, the dangers that our young men and women who are doing their job are facing today, if we don't stand firm, nobody will be able to report. Agot kounoton kwa agoi nguni kotomo komongei serikalitab county nebo Bomet ako kon telelet kotinygei ak angot ko chito nekikonu kamuiset kotinye tilia anan koboisie en serikalit nebo county nebo Bomet. Kongeten county nebo Bomet, logoiywekab emet chebo Kass, kainenyun ko Sylvester Rono. Noton kongalale kotinygei ak katiaknatet en sirikab logoiwek en kasarta age tugul neisuldoen icheket boisionikwak nebo kaumet ak kayaptaet nebo logoiwek.
Yekistoenge noton kebendi county nebo Narok ole kakoib kakwautiet County Commissioner nebo Narok Ruben Lotiata nebo koker korik 23 cheboiboitenge en mwaet kole mokisib ng'atutik en tokyinetab konyor icheket baronok chebo kosuldaen mung'aret nebo aldaetab maiyek en taonitab Narok. Tumekuwa na mikutano karibu 3 leo. Barasa moja ilianzia kule mahali pa naitwa Kojanga katika subcounty ya Narok East, soko ya Kajanga. Kwa tumeweza kule kuwa na mikutano na wenyeji na wakazi ya kule wameunga kabisa mkono serikali vita dhidi ya pombe haramu na pombe ambayo inawekwa machupa inaitwa second generation alcohol. Na msago huo umeendelea kabisa, imeshika kabisa mizizi. Na tangu leo asubuhi baada ya kutoka kwa Jonga tukafanya mambo ya crackdown pia mali inaitwa Enoseyan. Na tumemalizia leo soko ya Mtulele market. Na ni vita dhidi ya huyu mambo ya pombe ya haramu. Na hiyo pombe ambayo inalete maafa na mambo ya kulete kuharibu afya ya wananchi. Na tangu asubuhi tumeweza kufunga mabaa 23 na tukaweza kunasa wanywaji ama wenye waraibu wenye wanatumia hiyo pombe watu 8, na hivi sasa vile tunaongea wameletwa police station hapa. Wanaletwa wakiwa na hiyo exhibit ya hiyo pombe, na mabaa ambayo tumefunga ni mabaa ambayo yote ambayo ni hii vita ni mabaa ambao wanauza ile pombe haramu, pombe ambayo haina haijadhibitishwa yani kwa hali ile iko kwa afya kama iko sawa katika kutumia kwa binadamu, na hapo ndio tunalenga. Na pia mabaa ama vilabu ambayo haina lisensi ya kuuza pombe. Tumekuja gundua mabaa mingi hapa hawana lisensi, hajapewa kibali. Maana yake license huwa unapeanwa baada ya ile kamati ya inapeana kufanya inspection, kuhakikisha ile kama kuna mali mtu akona ombi anataka kufungua biashara ya bar, lazima hiyo premise iwe kaguliwe na police officer. OCPD anatumana ofisa wake OCS aende kague, hakikishe kwamba yale masharti yote iko sawa. Mojawapo lazima iwe ni mali ambao ikiwa kama mtu anataka kufungua bar ni mbali na maskuli na pia maeneo ya masomo na pia mali pa maombi kama misikiti na kanisa na pia maeneo ambao watu wanaishi. Na ingine tena lazima hiyo bar mali imeweka kwa usalama ya wanywaji ama wateja wao lazima iwe sawa sawa. So tumekuja gundua mabaa mengi ambayo tumefunga leo, na kunasa wenye wanauza ni wale hawana license na wale pombe yao ni ile pombe ambayo inajua sio sawa sawa. Chitab kolenchin hamutin kamung'et nenwachek iwege kegusion logoiwek choton chebo ureriosiek. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata angalia barabara. Mamisheni gari ama tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Hey babe, Aki, you won't believe the day I've had. It was seriously crazy. So this morning, I woke up super early because I had that meeting with my boss, you know? Well, it started off kind of rough because I spilled coffee on my favorite blouse. It was such a mess, but I managed to clean it up, and I think my boss loved my presentation, and he even complimented my ideas in front of everyone. Now you my daughter Jane, amekuwa line busy the whole day. I suspect amepata ka boyfriend. Ni hiyo simu ya fiber neon smarter. Free fiber to fiber calls.
Why are you sweating? Well, that pretty much sums up my day. Sorry for blabbering on so much, but I just had to share it all with you. Upgrade to the most affordable 4G network with Fiber Neon Smarter and Neon Ultra. Enjoy free fiber-to-fiber calls and get 65 gigabytes free. Available at fibershop.com or a fiber agent or dealer near you. Atochin elo choton chebo rirosiek cheitunen Kass TV. Kakochut round nebo quarter finals chebo FA Cup timit noton nebo Manchester City. Ole kobir Man City timit noton nebo Luton en golisiek 6-2 en kemboutab amut. On the left-hand side now, looks to the run of De Bruyne, who was too strong there, but Clark pulls it back, and Manchester City lead, and Haaland scores within 3 minutes. Well, it's brilliant. Absolutely incisive from Manchester City. And it's that man, Kevin De Bruyne, again, providing the assist, firing it into the 6-yard box, into the run of Erling Haaland, who just thumps it into the back of the net. Exactly what proximity they were at, whether you can turn, whether you come off of them, in front of them, or whether you can spin around them. Well, he spun here. Haaland, Mengi's trying to catch him. Haaland, 2-0 Manchester City. That is brilliant. That is Erling Haaland at his best. Make the tie very interesting again, but you never know, they could break out here. I thought he was offside, but here comes Haaland now. Erling Haaland chips the goalkeeper into the back of the net. Well, Tim Krul's put his arm up to say that he should have been offside. Big smile on Erling Haaland's face. The most important thing is to put the ball in the back of the net, and then you discuss it afterwards. It was almost as if the Vitality Stadium on Saturday against Bournemouth was a dress rehearsal. They went man for man as well. Barkley. There's an effort from Clark. Well, that's something to celebrate. Well, that is a magnificent strike. It's come out of nowhere. Ross Barkley actually feeds the ball back to him. And there is a sensational finish. It really is from Clark. That's a poor clearance away. And it came to Barkley, does do now. Spins it into the box. Can they get another? Oh, how about this? He's rattled in another Jordan Clark. And another brilliant finish, but it's great work from Barkley, Ross Barkley, and it comes initially from a really poor Ortega clearance. Barkley has a chance. Oh, Walcott's a lovely ball. Kevin De Bruyne, Haaland again. Haaland has 4, Manchester City have 4, and De Bruyne has 4 assists. Stones, De Bruyne and Haaland once again. On a real scoring spree then. And he's looking for a 5th here tonight, and he gets it. Luton Town 2, Manchester City 5, and Haaland has scored them all. Well, the form is in, the night he's having, he's just going to... Head up, looking for an opportunity. Slips it into Kovacic, she might have a go, should have a go, does! And they have a sip. It rocketed in. Chitab kolenjin ko choton ko logoiywekab emet chekaitunen ketesiet noton nebo Kass TV koboto choton chebo rirosiek nekasomanun kwane Shadrack Mutai en oret nebo kabarunet kokakimiten ak Naomi Cherotich. Eng Easter ini ijoboge eng getetab Lelesta tarigit 28 agoi tarigit 31 arawetab somok gurumisha now feel the roar.